जय श्री माता जी। हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी के श्री चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। अब हम संतुलन के लिए अपने दाएं हाथ को भूमि माता पर और बाएं हाथ को श्री माता जी की ओर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपया हमारी बाईं ओर को संतुलित कीजिए।
हमें शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपने दाएं हाथ को श्री माता जी की ओर और बाएं हाथ को उठाकर आकाश की ओर करेंगे। प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपया आप हमारे दाईं ओर की सारी बाधाओं को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया आप हमें निर्मल चित्त प्रदान कीजिए, निर्विचारिता प्रदान कीजिए।
अब हम अपने दोनों हाथों को श्री माता जी की ओर रखेंगे और चित्त को सहस्त्रार पे ले जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपया आप हमारे सहस्त्रार को खोल दीजिए और हमें निर्मल आनंद प्रदान कीजिए। इसी ध्यान की स्थिति में हम श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करेंगे। Look at that child. I got. That's another condition of the children here. They must do something to get hurt. It's very common. All the time they do things that will hurt them. They cannot sit quiet. It's very surprising. In India, you find children will sit quiet for 3 hours, 4 hours, as long as the pujas are. Now here the children are, I don't know, but I'm going to find out a solution for this. They just cannot keep quiet. And now in America, they are suffering from overactive. It is a disease. It's a disease now. They don't know what to do with the overactive children. They are overactive. But I think I'll be able to find out some solution for that. But as far as you are concerned, you are your own solution. You can watch yourself. You want to be people who are spiritually very well equipped. For that equipment, you must see yourselves. Where are you? What are you doing? What's your style of life? A solid Sahaja yogi or a yogini, everyone knows all over the world. They are solid. Nothing can deter them. And you can also know about yourself. It's not that you cannot know. All of you can know yourself very well because now you are quite sensitive and you have your own centers enlightened by Mahalaxmi principle. The Kundalini has definitely enlightened
your Mahalakshmi principle. So you can always make out what my chakras are, how are they catching, where are they catching. Instead of avoiding that, you just work it out. What's the problem? Where is the problem? Once you work it out, then you'll be surprised that as soon as your desire goes inward, the Kundalini itself will gush through and she will cleanse your chakras. As I was telling you, we do not know our powers. Only one thing you have to do is to desire. You have to desire that let my vibrations be alright, let my chakras be cleared out, let me be in the center, in the balance. Just you have to desire. I mean, it's such a simple thing to desire. But that also we cannot do. Our desires are something else, not what we have to be. Just you have to desire that let me be a clean Sahaja, let me be a solid Sahaja. There are mediocres who can never be. I am not talking about them. But so many can be very high up, can be very high up in Sahaja. But their desires are not yet being fully manifested. That is a damping effect of so many things I have told you. So, if supposing you have to catch the plane, then you don't get down on the way somewhere and stay out. In the same way, when your Kundalini has to rise, you can see everything that's happening, but keep yourself aloof because you have to reach your point, and that is through this Mahalakshmi principle. It's a principle that is so detached. It is the nourishing principle within us, which nourishes our centers, which nourishes our characters, which nourishes our religion. That is Vishwanirmala Dharma. It nourishes everything. It nourishes our brain, our intellect, everything it nourishes. This Mahalakshmi principle, above all, it is the balancing. It balances. If you are overdoing something, then it gives you a kind of a push. If you are not doing anything, again, it works in such a manner that it balances. So, this is the guiding factor for you, this Mahalakshmi principle, which works out. Everything you can say that is balancing, the equilibrium, and the wisdom. As the light of Mahalakshmi principle starts, the wisdom dawns upon you. But the greatest of all is the love. Love for God, love for truth. And you thrive on that love. Just you are there. I mean, I asked him, why so many are here? They said, for the puja. Why? It's a sign that you are great Sahaja, that you are here because of puja, that you understand the value of puja and that you need the puja, that you enjoy because it is nourishing to you, is a very good thing because that shows that you are very much there. You are very much understanding the importance of right things and you want to do it at any cost. All these desires are significant because they show that you are in the Mahalakshmi principle and you want to keep on that one. I would say there's a simple one that you can do is just to be on my Kundalini. If you can, just try to be in my Kundalini, on my Kundalini. Just put attention. You can, all of you can. Any problem, just put your attention onto my Kundalini and you will be alright. You will just become thoughtless. Because there's no thought. This is the best way to do it, is to just solve all problems by putting attention on my Kundalini, and by that your ego will definitely dissolve. Because then you will know that Mother is doing everything, I am doing nothing, so why should I be proud of it? Also the conditionings will dissolve, because my Kundalini is absolutely pure.
It's not attached to anyone. It's not even attached to Sahaja Yoga. It's not attached to anyone. The job it has got to do is to nourish him. If it can nourish, well and good. If it does not nourish, well and good. It depends on what do you want. You want to be nourished, all right. So the Kundalini is there, the Mahalaxmi principle is there, it will nourish you. But if you don't want, nobody is going to force you in any way. Nobody is going to jump on you or form some sort of a formidable operation. Nothing of that. It's just like a river Ganges, you can see, which is flowing. Now, if you want, you can fill up your pitchers. If you don't want, she's not going to enter into your pitchers. She's not going to come in your house and get into your pitchers. So there has to be a desire to get it, and that is what is called is bhakti. Bhakti is the desire, the devotion to get the joy of bhakti. It's such a beautiful thing. I wish I could do the bhakti to someone, but I can't do. Because I see you, when you are in bhakti, you just get lost into it. So much you enjoy. Such an enjoyable thing. Then you don't think, you just enjoy the bhakti. And that's what is the most coveted, highest state, where you are just one with the divine and just swimming in the ocean of joy. So this Mahalaxmi principle is to be preserved and has to be always watched and looked into. And the blessings of Mahalaxmi are so many that I tell you, I cannot even tell them in one lecture. I'll have to give at least 10 lectures. But you yourself know what are the blessings of this Mahalaxmi principle is. The greatest is the complete self-contentedness. Absolutely self-content. You don't want to grab something, you don't want to run after something. It's just self-content. You don't want any publicity, you don't want any comfort, nothing. You are comfortable in your spirit. This is the greatest blessing of this Mahalaxmi principle. And if that is so, then why not we look after our Mahalaxmi principle and forget about the rest. Last of all, when it enters into your brain, then the Virata is manifesting and you become collective. Absolutely collective. Such a beautiful thing is to be collective. There was a girl who went to Sicily and she was in a restaurant eating something alone, and then she looked at somebody else and that girl also looked at her, and this one got up and came to her and she said, they were not bearing badges. They said, have you been to Shree Mataji? Yes. Have you been? Yes. We are Sajogis? Yes. And then they just embraced each other with such joy. In a far-fetched place somewhere in Sicily, in some restaurant, imagine. They just got lost. The feeling of oneness, the brotherhood, the friendship is so great and so joyous. You don't then consider from what country you are, from where do you come, what is the color of your skin, or what is the religion you had followed, what your parents are. You just enjoy meeting people. This friendship, this joy comes from the same Mahalaxmi principle when she enlightens your Sahasrara. In the Sahasrara you get this feeling of the whole. And the feeling of the whole is something so great. Individualism people talk, but it is against the principle of whole. Who do not know the whole, you see, talk of individualism. This individualism, which has worked all kinds of dangers for us now, we have to know that we are one with the whole. Of course we are individuals in the sense that we have different
faces, different clothes, different living, different relationships, but we belong to the whole. And this Virata's feeling that we are part and parcel of the whole gives you complete peace and complete protection. You never feel that something can happen to you. Never feel. Some accident will take place, all right, will take place, but nothing will happen to me. I am a surgeon. So many people have gained like this by allowing themselves to be completely looked after by this Mahalaxmi principle. Just surrender to the Mahalaxmi principle means that you give up your ego and you give up your conditionings. You give up both the things. Just surrendering to your Mahalaxmi principle. That's why Mahalakshmi is so important. May God bless you all. सांगली जिल्ह्यामध्ये सहयोग हळूहळू पसरत आहे. पण जी गोष्ट हळूहळू पसरते ती जम चांगला धरते आणि कोणतीही जिवंत क्रिया हळूहळू होत असते. तेव्हा एकदमच ती मोठ्या प्रमाणात होईल अशी आपण आशा ठेवू नये. प्लास्टिकचे जर आपल्याला फुलं काढायची असली तर त्यासाठी एक मशीन घातली की झालं. पण जिवंत फुलं काढण्यासाठी वेळ लागतो, मशागत करावी लागते, मेहनत करावी लागते. सहयोगाबद्दल अजून पुष्कळशा लोकांना काहीही कल्पना नाही आणि ज्यांना आहे ती भ्रामक कल्पना आहे. पैकी आपल्याकडे पुष्कळसे असे पंथ आहेत, संप्रदाय आहेत जे आधीपासूनच कार्यान्वित आहेत. पण हे पंथ आणि संप्रदाय यांचा आपल्याला काही फायदा झालेला नाही. इतके दिवस आम्ही पंढरीला गेलो, इतके दिवस आम्ही तुळजापूरच्या भवानीची सेवा केली, इतके दिवस आम्ही कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला जात होतो, सगळं काही केलं आम्ही, व्रतवैकल्य केली, सगळं करून माताजी आम्हाला काही मिळालं नाही. त्यातून तुमची मुलं उद्या मोठी होतील आणि ती तुम्हाला म्हणतील की इतका तुम्ही वेळ घालवला, पैसे घालवले, मेहनत केली आणि शेवटी तुमच्या हाती काही आलं नाही म्हणजे परमेश्वरच नाही आहे. जर तुम्हाला सांगलीला यायचं आहे तर सांगलीच्या रस्त्यावर यायला पाहिजे. जर तुम्ही उलट मार्गाने गेला तर तुम्ही सांगलीला पोहोचणार नाही. जेव्हा इतक्या वर्षानंतर सुद्धा जर तुम्हाला सांगली मिळाली नाही त्याचा अर्थ असा आहे की कोणत्या तरी चूक रस्त्यावर आपण चाललो होतो आणि त्याच ह्याच्यात आपण भटकत होतो आणि त्यातून अजून आपल्याला मार्ग मिळालेला नाही. हा सुज्ञपणाचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. कारण आपल्याला अजून काही मार्ग मिळाला नाही, काही साध्य झालेलं नाही, तेव्हा काहीतरी चुकलेलं आहे असा एक वेळ तरी विचार करू सहयोग काय आहे ते समजून लोकांना सांगितलं पाहिजे. ही गोष्ट लोकांना पटवून देताना एक गोष्ट फार आवश्यक आहे, म्हणजे ज्या लोकांशी तुमचा संबंध येतो त्यांच्याशी बोलताना, पटवून देताना त्यांच्या भाषेतच आपण बोललं पाहिजे. आपण जर आपली भाषा वापरली तर त्यांच्या लक्षात येणार नाही. चक्रांबद्दल एकदम आपण सांगू लागलो तर त्यांना समजणार नाही. पण असं सांगितलं की आपल्यामध्ये कुंडलिनीची शक्ती आहे असं ज्ञानेश्वरांनी सांगितलं. तुम्ही ज्ञानेश्वराला माऊली म्हणता आणि त्यांच्या पालख्या काढता, त्यांच्या नावावर दिंड्या घालता, पण हे काय लिहिलं ते वाचा. आता तुम्हाला का सांगितलं की 6वा अध्याय वाचायचा नाही, कारण तो वाचला म्हणजे हे लोक जे तुम्हाला चूक मार्गावर नेत आहेत, तुम्हाला लुबाडत आहेत, त्यांचं फावणार नाही. तेव्हा हे लिहिलेलं आहे
हे जे 6व्या अध्यायात लिहिलेले आहेत ते आम्ही तुम्हाला देतो असं सांगितलं, म्हणजे लोकांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल. तेव्हा पहिल्यांदा जी काही गोष्ट सांगायची ती त्यांच्या भाषेत, त्यांच्या पद्धतीने समजावून सांगितली पाहिजे. दुसरं आपल्याला तुकारामांची, नामदेवांची, गोरा कुंभारांची, जनाबाईंची, मुक्ताबाईंची, ज्ञानेश्वरांची, रामदासांची सगळ्यांची साथ असल्यामुळे त्यांची पुस्तकं वाचूनसुद्धा त्याच्यात ओवीबद्ध काय काय लिहिलेलं आहे ते पाहिलं पाहिजे. म्हणजे अशा भ्रामक कल्पनामध्ये जाणारे लोक, व्रतवैकल्यात पडणाऱ्या लोकांच्याबद्दल त्यांनी काय लिहिलेलं आहे. स्वतः ज्ञानेश्वरांनी अमृतानुभव पुस्तकामध्ये इतकं स्पष्ट रूपाने लिहिलेलं आहे की जर त्यांचं कोणी पुस्तक वाचून ते मनन नुसतं करायचं, विचार करायचा काय, नुसतं वाचत राहायचं नाही, तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की स्पष्ट रूपाने जे मी म्हणते आहे त्याहीपेक्षा स्पष्ट रूपाने त्यांनी तिथे सांगितलेलं आहे. पण रामदास स्वामींनी, तुकारामांनी तर शिव्यांच्या लाखोल्या वाहिलेल्या अशा लोकांनी, तरीसुद्धा हे उपटसुंब अजून सगळ्यांची दिशाभूल करत आहे. काल एक गृहस्थ मला म्हणाले की माताजी बुक्का लावायचा नाही असं तुम्ही म्हणाले, ते का? बुक्का लावतो पण आज्ञाचक्रावर, आज्ञाचक्रावरती सूर्य आहे, सूर्याला आपण काळं लावतो. पण सहयोगाच्या दृष्टीने नाही विचार केला तरीसुद्धा एक गोष्ट साधी विचारायची त्यांना की जे लोक तुम्हाला बुक्का लावायला सांगतात, म्हणजे हे जे पंढरपुराला बसून भटजीबुवा आहेत तिथले, त्यांना बडवे असं नाव सार्थ आहे, ते बडवतातच लोकांना, ते बडवे ते कधीही बुक्का लावत नाही. कोणताही भटजी काळं डोक्याला लावत नाही. मग तुम्ही कशाला काळं लावायचं? असे जर तुम्ही त्यांना बरोबर प्रश्न सांगितले तर त्यांच्या डोक्यात ही गोष्ट येईल. आणि उद्या जर त्यांचा मुलगा वाईट मार्गाला लागला तर त्याला कारणीभूत तुम्ही आहात, कारण तुम्ही जे परमेश्वर परमेश्वर म्हणून म्हणत होता त्या परमेश्वरामध्ये काहीही मिळालेलं नाही, काहीही तुम्हाला लाभ झालेला नाही, हे स्पष्ट रूपाने सांगितलं पाहिजे. हे स्पष्ट रूपाने सांगितल्यानंतरच त्यांच्या लक्षात, 100तला एक जरी मनुष्य ठिकाणावर आला, जर एक जरी मनुष्य ठिकाणावर आला तर समजायचं आपण पुष्कळ लाभ झाला. पण जर एखादा मनुष्य फारच हट्टाला पेटला, जिद्दीस पेटला, तर त्याला सहयोगाबद्दल सांगण्याची गरज नाही. ख्रिस्तानी स्पष्ट सांगितलं आहे की डुकरांपुढे मोती ओतायचे नसतात. त्यांना काही कळतच नाही, तर त्यांच्यासमोर कशाला मोती ओतायचे? हे मोती आहेत, हे जीवनातले मोती आहेत. तेव्हा तुम्हाला समजायचं नाही तुमचं भाग्य पाहिजे, तुम्हाला भाग्य नाही, तुमचं कुठेतरी झोपलेलं दिसतं आहे किंवा कुठेतरी नष्ट झालेलं दिसतं आहे, तेव्हा ह्याला भाग्यवान पाहिजे. नंतर ह्याच्यामध्ये वीरतापूर्ण लोक पाहिजे. सुरुवातीला पुष्कळ बघे लोक येतात प्रोग्रामला, मी बघते पुष्कळ बघे असतात. त्यामुळे पहिल्या दिवशी प्रोग्राम जो होईल त्याच्यात पुष्कळ गर्दी असणार, भरमसाठ गर्दी येईल. दुसऱ्या दिवशी प्रोग्राम होईल त्यात निम्मे राहतील. कारण काय आहे की बाकीचे बघे ते वगळले गेले, हे बरं झालं, नाही तर डोकं दुखेल. आता जसे बघे असतील पुष्कळ लोक, ते सहयोगी होणार नाही पण बघत राहतील. ते बघे वगळले गेले म्हणजे मग त्याच्यानंतर मग निम्म्याने राहिले. निम्म्यातले सुद्धा जे वीर असतील, जे शूरवीर असतील, एऱ्या गबाळ्याचे काम नव्हे, स्पष्ट सांगितले, एऱ्या गबाळ्याचे काम नव्हे. म्हणजे त्याला तरी पाहिजे जातीचे. मराठी भाषेत सगळ्याला तोड आहे. आणखी सहजयोगाला इतकी शोभिवंत भाषा आहे आणि इतकी उपयोगी आहे की जर मराठी भाषा तुमच्या हातात आहे आणि मराठी लोकांशी बोलायचं असलं तर सहयोग तुम्हाला पटवता आलाच पाहिजे. म्हणजे तार्किक दृष्ट्याने सुद्धा तुम्हाला पटवता आला पाहिजे. त्याला पाहिजे जातीचे. तुम्ही जातीचे नाहीत तेव्हा नमस्कार तुम्हाला जा. शब्द आहे जातीवंत. आणि देवीबद्दल म्हटलंय, या देवी सर्वभूतेषु जाती रूपेण संस्थिता. जी जात तुमच्यात आहे, ज्या जातीचे तुम्ही नाहीच, त्याच्यात तुम्हाला त्या जमातीत तुम्हाला कसे घेणार. जातीचा अर्थ ब्राह्मण किंवा शूद्र वगैरे असा नाही. जात म्हणजे आतली जी आपली प्रवृत्ती आहे, ज्याला ॲप्टिट्यूड म्हणतात, प्रवृत्ती आहे, ती प्रवृत्ती काय, त्या प्रवृत्तीवर अवलंबून असतं की मनुष्याची जात काय. आणि मग देवीच्या वर्णात सगळं लिहिलेलंच आहे, संबंध वर्णन आहे. ते एक एक वर्णन तंतोतंत तुम्हाला सहयोगात मिळेल.
शोभना सुलभगती. शोभना सुलभगती. सुलभगती याची जी गती आहे सुलभ आहे, म्हणजे सोप्याने मिळते, आणि शोभिवंत आहे. म्हणजे ह्याच्यात काय ओरडा नको, आरडा नको, झिंगल्यासारखं ते दिंड्या घालायला नको, काय वेड्यासारखं वागायला नको, काही नाही. शोभना सुलभगती. आता पुष्कळचे लोक उडत असतात नुसते. आता तुम्ही बघा, काही काही लोकांचे मेडिटेशन असे असतात की नको रे ते बाबा मेडिटेशन. किंचाळून, ओरडून, कपडे फाडून, अशा तऱ्हेने त्यांचे प्रकार चाललेले असतात. शोभना सुलभागती असं देवीचं वर्णन आहे. ती तुम्हाला शोभना सुलभागती देते. जर देवीचं वर्णन आहे, त्याप्रमाणे जर घटित होतं, तर मग कशाला तुम्ही उगीच पाय घासत तिथे जाता? ही पायपीट कशाला? पण त्याचा अर्थ असा नव्हे की पुंडरीकाक्ष हे मोठे संत झाले आणि त्यांना आम्ही मना करतोय किंवा त्यांच्याबद्दल काही असं बोलत आहे, किंवा साक्षात श्रीकृष्ण हे आहेत. तसेच त्याचे स्थान पंढरीपूरला आहे. याच्याबद्दल पंढरी ही खरी आहे, पण तिथे बसलेले भामटे, प्रत्येक चांगल्या ठिकाणी जे भामटे बसले आहेत, म्हणून पंढरी काही खोटी होत नाही आणि हे काही खरे होत नाही. सोन्यामध्ये जर दगड बसवला म्हणून दगड काही हिरा होत नाही, आणि दगड बसवला म्हणून सोनं काही पितळ होत नाही. म्हणून जरी या दोन्ही गोष्टी खऱ्या असल्या, की एक सत्यावर आणि एक असत्यावर असले, आणि त्यांची जरी जबरदस्ती सांगड घातलेली असली, तरी निरक्षीर विवेक करून आपण त्यांना दाखवलं पाहिजे की हे निरक्षीर विवेक आहे. आणि ते दाखवल्यावर त्यांच्या लक्षात येईल की अहो हे काय, हे तुकारामासारखे बोलू लागले, त्यांचं बोलणंच वेगळं आहे. तसेच सप्ताह करणे, अमुक तमुक हे प्रकार एक आपल्याकडे सामाजिक स्वरूपाचा आहे. सप्ताह करणे एक सामाजिक स्वरूप आहे. सप्ताह झाला, मग त्याच्यानंतर जेवणं झाली, बसले. त्यावरती कबीरदासाने म्हटलं आहे, पडी पडी पंडित मूरख भय. वाचत बसायचं. कहे नानक बिन आपाचीने मिटन भ्रमकी काई. म्हणत बसायचं आपलं मनोरंजनार्थी, पाठ करत बसायचं. मग एक पोपट आहे, त्याला त्याच्या मालकाने शिकवलं की तू रघुपती राघव राजाराम म्हण. तो शिकला, तो बोलायला लागला, तर दुसऱ्या पोपटाने त्याचा ऐकून तोही बोलला. म्हणजे पहिला पोपट त्याचा गुरु, त्या दुसऱ्या पोपटाचा. अशी गुरु वंशावळ वाढत जाऊ जाऊ सगळी चरपट पंजरीची ही जी वंशावळ वाढते, त्याला म्हणावं हे बघा, तुम्हाला जर खरं हवं असलं ना, त्या चरपट पंजरीतनं निघालं पाहिजे. त्या मराठीत विनोदसुद्धा इतका भरपूर आहे. तेव्हा ह्या भाषेला सहजयोगासाठीच निर्माण केलं आहे असं मला वाटतं. आणि प्रत्येक शब्दामध्ये इतकी खोच आहे, तर तुम्ही त्या बाबतीत निश्चिंत असून पूर्णपणे वापरावी ही भाषा. जसं आपल्याकडे म्हण आहे, अतिशहाणे त्यांचे बैल रिकामे. एक तर शहाणे, त्यात अतिशहाणे. आता हे कोणत्याही भाषेत सांगता येणार नाही की शहाण्यावर परकोटी म्हणजे अतिशहाणे, आणि त्यांचे बैल रिकामे. हे कोणत्याही भाषेत सांगता येणार नाही, आपल्या मराठी भाषेत सांगता येणार. तेव्हा ह्या भाषेचा पूर्णपणे उपयोग घेतला पाहिजे. तर जरी तुम्ही ब्रह्मनिष्ठ आहात आणि तुम्हाला ब्रह्म मिळालेला आहे आणि त्याला तुम्ही निष्ठेने पाळलेलं आहे आणि तुमच्यातून वाहत असतं, आणि चैतन्य जरी संबंध वाहून त्या ब्रह्माची सगळ्यांना ओळख जरी करून घेत असली, तरीसुद्धा एक गुरु होण्यासाठी तुम्हाला वंशपरंपरागत जे काही ज्ञान आहे जगातलं ते माहीत असायला पाहिजे, आणि वेदशास्त्र संपन्न असायला पाहिजे. म्हणजे वेदशास्त्र म्हणजे वेद वाचले पाहिजे असं नाही, पण इतर साधूजनांनी संतांनी काय म्हटलेलं आहे त्याचा गोषवारा घेऊन त्याचं ज्ञान असायला पाहिजे. त्याच्यासाठी काही विशेष वाचन करण्याची गरज नाही किंवा विशेष काही कार्य करण्याची गरज नाही. फक्त आपले सर्वसाधारण रुची पुस्तकं थोडासा वाचनाचा व्यासंग ठेवायचा आणि वाचून काढलं की सगळ्यांना समजेल. कारण सहयोगी एकदा झाला म्हणजे तो कसाही असे ना का त्याला सगळं काही समजेल.
तेव्हा अशा रीतीने एक दुसरी बाजू तुम्ही मांडू शकता. त्यातली तिसरी बाजू म्हणजे अशी की अतिशहाणे जे आहेत ते तुम्हाला शिकवते. तुका म्हणे ऐसे सुरू झालं की त्यांना म्हणायचं तुका म्हणे कैसे, त्याचं उत्तर असायला पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे तुका म्हणे ऐसे म्हटल्यावर कोणच्या ह्याच्यात ऐसे, काहीतरी कुठलं तरी बरंच, प्रत्येक तुका आता झाले त्यांच्या मागे काही लावून द्यायचं शेपूट. तुका म्हणे ऐसे की बुक्का लावावे, वा वा म्हटलं असं का, त्यांच्या काळी होता का कुठं बुक्का बिक्का, असं म्हणून त्यांच्या नावाने ही तिसरी पद्धत आहे की तुम्ही बुक्का लावूनच गेलं पाहिजे. त्यांच्या कोणत्याही काव्यात बुक्का शब्द नसला तरी सुद्धा, वारकरी हा जरी शब्द नसला तरी तुका म्हणे वारकरी बनावे, अशी जबरदस्ती त्यांच्या नावाची घेऊन खोटं सांगायचं. आता उद्या म्हणतील माताजी म्हणे, माझं काय, वाटेल त्या नाव वापरू शकतो. जर वापरायलाच निघालो तर कोणाचंही नाव घेऊन आपण म्हणू शकतो की माताजी म्हणे बुक्का लावणे. आता परवा एक आमच्याबद्दल तिकडे लंडनला काढलं की माताजींचं असं म्हणणं आहे की उपोषण केलं पाहिजे, जेवलं नाही पाहिजे. म्हटलं चांगलं. अशा प्रकारच्या ह्या अनेक तऱ्हेच्या ज्या तुमच्यावरती वारंवार आक्रमक गती येतील त्यांना तोंड देता आलं पाहिजे. थोडा वेळचा हा लढा आहे आणि एकदा जर का तो लढा संपला तर तो लोक गारद होतात, अगदी गारद होतात. तो काही औरंगजेबाशी लढा नाही आहे, अज्ञानाचा लढा आहे. आणि ज्ञानाचा प्रकाश त्यात पडल्याबरोबर सगळे लोक गारद होतात, कारण त्याचं त्याच्यात हित आहे. हे त्यांच्यात हित आहे, हे तुमच्या हितासाठी आम्ही सांगतोय, ज्याच्यात तुमचं हित आहे ते आम्ही सांगतोय असं बोलायचं. त्याने त्यांच्या डोक्यात बरोबर लक्कन प्रकाश पडेल आणि सर्व ठीक होणार. आजचं आमचं भाषण जरा टेप करून ते नंतर पाठवून दिलं पाहिजे व्यवस्थित लिहून, कारण सगळ्यांना उपयोगी आहे ते. I've been telling them how they have to face the other people around. You have the same problems, little more sophisticated. Here the problems are not so sophisticated because we don't have organized religions. Thank God for that also. But because you have organized religions, you have to face them in an organized way. For example, now here we have a custom that all the people who have to go to Vitthal, to see Vitthala in Pandharpur, have to wear a black spot here. Just the opposite of what it should be. But the people who are in charge, the priests, never wear black. They always wear red. But the religions across the oceans have become so organized and so solid, absolutely solidified. It has gone into their brain so much that if they have to give up those ideas which are absolutely gross, they think they'll have to give up God. It's so much identified. Church is identified with God. Church has become God, God has become church. Actually, in Sanskrit language, church, churchita, means which is worshipped, worship. But here, at least in this country, thank God, we don't have such an organized religion. I mean, an ordinary person can go and challenge Shankaracharya and can tell him off. But not in that country. You'll have to just shoot him down or something like that. There's no other way out. You cannot go and talk to them and argue with them. So best thing would be to approach such people who have been opposing those things. But they may be the other kind, another blind, who are sort of communists or things and who are denouncing God as well. Because if they denounce the church, they also denounce God.
So you should find out such people who are understanding that there is God but there is no church. And I think there is a big population of that kind. While talking to them, you have to know Bible very well. If you have to be real guru, you must know Bible because you cannot talk to them without it. And also other religions in which there is a complete explanation of surgery. If you know Bible, how far it goes up to Sahaja, you can talk to them. If you know about Christ, very well you can talk to them. So if they say chapter this and this and this and this, you should say chapter this and this and this and this. As soon as they say chapter this verse, you open the Bible and show them. So you must neutralize their arguments by your own knowledge, which is enlightened. The best point is to say, he said, that now since Christ's departure from this earth, you have been following him and you are nowhere. What are you doing? Nothing. Now in the Bible it is described that he is going to send a counselor, a comforter and a redeemer. What about that? Why don't you seek for that? The arguments should not be bombastic or aggressive, but peaceful. In between you must be quiet for a while, listen to the person. And then tell it. I am sure it will work out. As you know, some of you must have asked me questions also, and I must have answered them very well. But peacefully, joyfully, because they cannot disturb you. You have to disturb them and their fossilized ideas, which are to be defrozen. And for that, you have to have a temperament of a peaceful personality. I have told in general to you, but in quite details to these people, I have told them to make a proper tape out of that and I should translate it and put it in the book that I am writing for the Sajogis. I am supposed to be writing. So now we are looking forward of going to Ganpati Pule after this puja. I would request you to go with devotion and with complete surrender that you have to achieve something. Forget the past. Forget the past. You have to forget the past. It's very important that you forget the past and then go there. Whatever has happened in your life is nothing important. Nothing can curb you down. You are like a new budding flower and you have every right to be a fruit, and no energy which is negative or so-called over-positive can subdue or destroy. Go with that idea that I am the spirit and I have nothing to fear. May God bless you all.
जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं और वंदन लेते हैं। जय श्री माता जी।